Bueno, quiero saludar a Diego Cruz, concejal del Ayuntamiento de Almería, a Reinhard Genzel, astrofísico alemán, Premio Nobel y nuestro protagonista de hoy, y a Pedro San José, organizador de la jornada, y a todas las personas que me acompañan aquí en la mesa. Agradecer al Ayuntamiento y la organización por esta nueva edición y mantener el alto grado de excelencia años de nuestra tierra en el mundo asociada a un evento de máxima calidad. Las jornadas sitúan a nuestra tierra como referente mundial de astronomía y al mismo tiempo sirven para todos los ámbitos que Almería tiene y su ciencia. Invito a todos los almerienses a que participen por esto mismo y disfruten de todas las actividades. Dar la bienvenida a nuestro protagonista de hoy, a Reinhard Genzel, astrofísico alemán, Premio Nobel de Física en 2020 por su investigación en agujeros negros, y además es él el encargado de inaugurar esta exposición que podremos disfrutar en la Diputación hasta el próximo 4 de junio, 24 años del Observatorio Astronómico. Entonces, y por eso a veces la gente normal no se conecta con la ciencia o lo otorgan demasiado poder. Very pleased to be here. I have to apologize that I won't be able to speak in Spanish. I did learn in school Latin and Greek, but Spanish did not. Wanting to know something often leads to improvement in technologies, telescopes, detectors, and so forth. En sus tareas siempre hace falta desarrollar nuevas tecnologías que están en la frontera de la tecnología. Y eso es una de las razones principales porque estamos ahora en esta edad de oro. As always, it depends a lot on how deep you want to understand. At some, modest level, it's actually fairly obvious. And tonight I will explain why because we've had 105 years ago, a great man, Albert Einstein, giving us a story where black holes were formed in our minds, and now we are. Después dijo que tiene sus puntos complejos, pero son un triunfo de la ciencia moderna. All the instruments. They are amateurs, but they're professional amateurs. They are extremely good, very well. Yeah, in 2007 we created Astrohita Foundation to hold the doors of the university Well, I mean, as I'm sure know, there's so many projects now in time domain astronomy where you would want to cover the entire Earth. I think you should probably do some of that. This is the main telescope is here, and there are another one. Aquí se ve el inicio del observatorio. This one is the main scope. It's 80 centimeters. Is with the Institute of Astrophysical Andalusia. It's working for a long 10 times basis for prototype. The Astrophysical of Andalusia has tried to make six telescopes working together. Yes. Yeah. This is the first prototype. And el Instituto Astronómico de Astrohita durante la línea de investigación.
funciona. Buenas tardes y bienvenidos a esta edición de las Jornadas Astronómicas de Almería. Todos los años amenazamos con volver y cumplimos, como veis, volvemos. Voy a ser breve, no brevísimo, porque tengo ya al invitado de hoy, que es a quien habéis venido a ver, para la primera conferencia, que por cierto, alguno no sabe de qué va a ir la conferencia, pero la mayoría supongo que sí, va de agujeros negros. Pasa que como la ha titulado Un viaje de 40 años, me han preguntado a alguien, oye, ¿de ese viaje de qué va? Que va a ir de agujeros negros. Muchas gracias a las instituciones que hacen posible que se celebren y que estén consolidadas ya las Jornadas Astronómicas de Almería, que son fundamentalmente el Ayuntamiento, el área de Cultura y la Diputación, y también la Universidad de Almería. Y como estos días la mayoría sé que repetís, pues todos los días hablo un poquito al principio, os iré contando más cosas. De momento vamos a recibir al invitado de hoy, le va a presentar el vicerrector de investigación de la universidad, y después nuestro amigo John Beckman, al que casi todos conocéis, hará ese tipo de traducciones que él hace habitualmente, que son muy buenas, pero a veces pone cosas de su cosecha también, como sabéis. Vale, pues nada, bienvenidos y muchas gracias por venir, por llenar el Teatro Apolo, que es lo que nos estimula para seguir haciendo más jornadas. Gracias. Fue nombrado profesor titular de la Universidad de California, Berkeley, donde estuvo anteriormente becado. Es miembro científico de la Sociedad Max Planck desde 1986 y director del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre en Garching, en Baviera. Es miembro de la Academia Europea de la Ciencia y de la Academia Alemana de las Ciencias Naturales, entre otras instituciones. Sus investigaciones se han centrado en los agujeros negros, el premio viaje de la Sociedad Astronómica Europea en 1912 y la medalla Genzel de la Real Sociedad Astronómica Británica en 2014, así como diversos... Como ha comentado Pedro San José, ocupará mi lugar ahora el profesor John Beckman, que hará de traducción simultánea, y veremos todo cómo lo va a hacer realmente bien. Good that we can see you, because otherwise you might have disappeared in the black hole. Ladies and gentlemen, I'm very pleased. Todos sabemos la gravedad, sabemos si saltamos en el aire vamos a caer inevitablemente. Las leyes básicas que controlan los movimientos de los planetas, todo el mundo sabe que son de Galileo, después Kepler, de Copérnico, Kepler y Newton, que infirió que lo que mantiene como una unidad el sistema solar es la gravedad. Y es cierto que aunque en Almería nosotros recibimos la luz solar y mucha, no es la luz. Which was similar to that of Newton, but it has some very substantial changes, and let me try to explain those changes to you. So in the picture of Newton, gravity is a force from one mass on another, from the sun to the planets. And that force in the picture of Newton is basically propagating through space at infinite speed. You just put the mass there, and then the force of gravity is everywhere. That is not the case in Einstein's theory. Look at this picture here. Einstein proposed one should look at gravity as a dent in or a curvature change in the space-time surrounding a mass. That mass, which dominates in this case the yellow thing, with the speed is
600 kilometers per second. But if we now imagine in our minds another sun, which has the same mass as the sun, but a smaller escape speed of the rocket is. And in this case, if the this other sun is only 3 kilometers in size, the speed is 300,000 kilometers per second. And that's... Si un cohete necesita escaparse de la superficie del Sol, el Sol real tiene que salir a 600... The radio astronomers, when they use their ever better telescopes, found remarkably compact sizes for the radio source of only... La luz emitida detrás del agujero negro y entonces predecir la distribución de luz. The central mass is largely due to dark matter concentration. There could be dark matter. Nothing. You can tell your sons and daughters about it. It's very simple. Pues él dice veces el tamaño del horizonte de eventos y tiene que medir. Is there a limit? Well, certainly the event horizon is the limit. There's no doubt about that. I think I can imagine that if we... It's a very plausible hypothesis for anyone who understands quantum theory. That's very likely, but it's not observed. We don't know anything about it. So I'm a hardcore experimentalist. You don't have to believe anything unless you have seen it. So therefore, we should look for Hawking radiation. Can we see it? And the answer is, I'm afraid not, because Hawking radiation is basically, its strength is governed by the curvature of space-time at the event horizon side. Together, roughly speaking. Now the details we will of course have to see. When you say, have we checked every single galaxy? No, we have not, of course. But statistically that's certainly significant. The thrust of current research is to try to find, no, it's just sitting there in a gravitational potential made up by the galaxy. It really does actually stuff.